El tren se deslizaba como un susurro sobre los rails, atravesando los campos dorados de Castilla-La Mancha. Diego, con el rostro pegado a la ventana, veía pasar los girasoles como si fueran un ejército de pequeños soles, mientras el calor del verano español se colaba por las rendijas. Pero no era el paisaje lo que lo inquietaba, era Adrián, sentado frente a él, con la mirada perdida en un libro que no había pasado de página en media hora. ¿Qué les contento enters? Preguntó Diego, rompiendo el silencio, su voz grave resonando en el vagón casi vacío. Adrián levantó la vista, sus ojos verdes brillando con un destello de sorpresa, como si lo hubieran atrapado en un sueño. Nada importante, solo una novela. Cerró el libro con un gesto rápido, pero Diego notó el título, Amor en los tiempos del cólera. Sonrió para sí mismo. ¿Era un asesino? Habían sido colegas durante 2 años en una empresa de diseño gráfico en Madrid, pero este viaje de negocios a Sevilla, Granada y Málaga para ser un contrato con una cadena de hoteles los había unido más de lo que Diego esperaba. Adrián, siempre reservado, de gestos delicados y sonrisa tímida, parecía diferente en este viaje. Más abierto, más vulnerable. O tal vez, pensó Diego, era el quien empezaba a verlo con otros ojos. El tren llegó a Sevilla al atardecer. Las calles olían a azahar, y el calor envolvía la ciudad como un abrazo. Mientras caminaban hacia el hotel, Diego notó que Adrián tropezó con una baldosa suelta. Instintivamente, lo sostuvo por el brazo. El contacto fue breve, pero la mirada de Adrián, cargada de algo indefinable, lo dejó sin aliento. No soy tan torpe, ¿sabes? Dijo Adrián, riendo, pero su risa temblaba. Solo te cuido, colega, respondió Diego, guiñando un ojo. Pero en su pecho, algo se agitó. ¿Era solo camaradería? ¿O había algo más? Esa noche, en un bar de tapas en Triana, las risas fluyeron con el vino tinto. Adrián, más relajado, hablaba de su infancia en un pueblo de Extremadura, de cómo siempre soñó con escapar a una ciudad donde pudiera ser él mismo. Diego lo escuchaba, fascinado por la forma en que sus manos se movían al hablar, como si debuyeran cada palabra ocupación, palabra en el aire. Pero cuando Adrián preguntó por la familia de Diego, este esquivó el tema con una broma. No estaba listo para hablar de su pasado, de las heridas que aún lo perseguían. Al día siguiente, en la reunión con los clientes, Adrián brilló. Su presentación fue impecable, su voz firme pero cálida. Diego lo observaba desde el fondo de la sala, admirando cómo alguien tan calado podía transformarse en un líder carismático. Después, mientras celebraban el éxito con un café en la Plaza de España, Adrián rozó su mano al pasar una cerveza. Fue un gesto pequeño, pero Diego sintió un calor que no explicaba. Esa noche, en un mirador con vistas al Guadalquivir, Adrián se acercó más de lo habitual. Diego, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es tuya? Preguntó, su voz apenas un susurro. Diego tragó saliva. Quería responder, pero el peso de su propia historia lo detuvo. En cambio, solo asintió. La noche los envolvió, y el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. La siguiente parada fue Granada. La Alhambra se alzaba majestuosa, sus muros susurrando historias de siglos pasados.
Diego y Adrián recorrían los jardines del Generalife. El aroma de las flores mezclándose con la tensión que crecía entre ellos. Cada mirada, cada roce casual, parecía cargar el aire con electricidad. Diego, siempre tan seguro de sí mismo, sentía que perdía el control. Adrián, con su calma habitual, parecía ajeno a la tormenta que desataba en él. En una cena en un restaurante escondido en el Albayazín, Adrián habló de su primer amor, un chico del instituto, que nunca supo que era correspondido. Tenía miedo, confieso, mirando su plato. Miedo de lo que diría mi familia, mi pueblo. Así que lo dejé ir. Diego sintió un nudo en el pecho. Él también había amado en secreto, pero su historia terminó en traición. Su exnovio, Carlos, lo había abandonado tras un escándalo que casi destruyó su vida. Desde entonces, Diego había jurado no volver a enamorarse. Pero con Adrián, esa promesa se tambaleaba. ¿Y ahora? Preguntó Diego, su voz más suave de lo que pretendía. ¿Sigues teniendo miedo? Adrián lo miró, sus ojos brillando bajo la luz de las velas. A veces, pero contigo no tanto. Esa noche, en un bar de flamenco, la música los envolvió. Adrián, animado por el vino, tomó la mano de Diego y lo llevó a la pista. Bailaron, torpes pero felices, riendo como niños. Cuando la canción terminó, Adrián no soltó su mano. Diego sintió que el mundo se detenía. Quería besarlo, pero el miedo lo frenó. ¿Y lo arruinaba todo? Al día siguiente, mientras exploraban la alcazaba, Adrián se detuvo frente a un mosaico antiguo. Es como nosotros, ¿no? Dijo, señalando los fragmentos rotos que formaban un todo hermoso. Somos países sueltos, pero juntos hacemos algo especial. Diego no respondió, pero su corazón latía con fuerza. Esa noche, en el balcón del hotel, Adrián se acercó tanto que Diego pudo sentir su aliento. Diego, yo, empezó, pero un cliente los interrumpió con una llamada urgente. El momento se rompió, pero la chispa seguía allí. Malaga fue un torbellino de sol, mar y emociones contenidas. En la playa de la Malagueta, Diego y Adrián caminaron descalzos. El sonido de las olas acompañando sus pasos. Adrián habló de su sueño de vivir cerca del mar, de pintar los atardeceres. Diego, por primera vez, compartió algo de su pasado, la traición de Carlos, el dolor de ser señalado, en su pequeño pueblo de Galicia. Pensé que nunca volvería a confiar, admitió Diego, mirando el horizonte. Adrián lo observó con ternura. No todos somos como él. Algunos queremos cuidarnos. Esa noche, en un chiringuito junto al mar, Adrián rozó su pie contra el de Diego bajo la mesa. Fue un gesto pequeño, pero intencional. Diego sintió que el suelo temblaba. Quería hablar, decir algo, pero las palabras no llegaban. En cambio, sonrió y pidió otra ronda de cervezas. Al día siguiente, durante una visita a una bodega, Adrián se rió tanto que derramó vino en su camisa. Diego, sin pensarlo, lo ayudó a limpiarla, sus manos deteniéndose más de lo necesario. La mirada de Adrián era una pregunta, y Diego no tenía respuesta. O tal vez sí, pero no estaba listo para decirla. Esa noche, en un festival local, la música y las luces los envolvieron. Adrián, más valiente que nunca, tomó la mano de Diego y lo llevó a un rincón oscuro.
Diego, no quiero seguir fingiendo, dijo, su voz temblando. Creo que me estoy enamorando de ti. Diego sintió que el mundo se detenía. Quería responder, pero el miedo lo paralizó. En cambio, apretó la mano de Adrián y susurró, dame tiempo. El viaje continuó, pero algo había cambiado. Las palabras de Adrián resonaban en la mente de Diego como un eco. En ronda, mientras caminaban por el borde del desfiladero, Diego sintió que estaba al borde de algo más grande. Adrián, más calado de lo habitual, respetaba su silencio, pero sus ojos hablaban por él. En un mirador, Adrián señaló las montañas. Y es como si el mundo nos estuviera dando espacio para ser quien somos, dijo, su voz cargada de esperanza. Diego quería creerlo, pero el pasado lo perseguía. Y esa noche, en un bar, un cliente reconoció a Diego de su pueblo. El chico que rompió corazones. Bromeo, pero sus palabras cortaron como un cuchillo. Adrián, sin dudarlo, defendió a Diego, su voz firme. No sabes nada de él. Diego lo miró, sorprendido. Nadie lo había defendido así antes. Y esa noche, en el hotel, Diego finalmente habló. Contó todo. El escándalo, la traición, el dolor. Adrián escuchó en silencio, y cuando Diego terminó, lo abrazó. Fue un abrazo que decía más que cualquier palabra. En Cutas, el air salado del Atlántico parecía limpiar las heridas de Diego. Adrián, más abierto, hablaba de un futuro juntos, aunque fuera en sueños. Diego, un temeroso, empezaba a imaginarlo. En una playa desierta, Adrián escribió sus nombres en la arena. Y es temporal, dijo, pero lo que siento no lo es. Diego, por primera vez, se permitió sonar. Y esa noche, bajo las estrellas, se besaron. Fue un beso tímido al principio, pero luego profundo, como si liberaran años de miedo. Diego sintió que el mundo, por fin, tenía sentido. De vuelta en Sevilla, el viaje estaba por terminar. Diego y Adrián, ahora inseparables, enfrentaban la realidad. ¿Qué pasaría en Madrid? En la Giralda, Adrián tomó la mano de Diego. No quiero que esto termine, dijo. Diego, con lágrimas en los ojos, asintió. No terminará. Te lo prometo. Y esa noche, hicieron planes. Dejaron la empresa. Abrirían un estudio juntos en Málaga, cerca del mar. Era un sueño arriesgado, pero juntos, todo parecía posible. En Madrid, la vida los desafió. Rumores, prejuicios y el peso del pasado los persiguieron, pero Diego y Adrián se mantuvieron firmes. En una pequeña ceremonia en Málaga, rodeados de amigos, se prometieron amor eterno. No fue una boda, pero fue su compromiso. Años después, su estudio en Málaga floreció. Diego pintaba atardeceres, Adrián diseñaba. Juntos, construyeron una vida donde el amor venció al miedo. Todos creen que Adrián se había enamorado de Diego en aquel viaje, y tenían razón. Pero Diego también se enamoró, y eso fue lo que los salvó.